That's why this evening, let us welcome our evening preacher, Dr. Kim Ki Sung, with a big round of applause for the evening service. 5. Marko mlango wa 5. And chapter 5, verse 35. Marko mlango wa 5 mstari wa 35 43절까지입니다. Up to verse 43. hadi 43. Verse 35. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. When he came in, he said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead but sleeping." And they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was slain. And then he took the child by the hand and said to her, "Talita kumi," which is translated, "Little girl, I say to you, rise." Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. But he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat. 제가 시골에서 처음에 개척 교회를 할 때였습니다. And so it was a time, when I was first starting the church in the countryside. Kulikuwa na wakati nilipokuwa naanzisha kanisa mashambani. 거기에는 병원이 하나 있었는데요. At that place, there was a hospital. Hapo mahali kulikuwa na hospitali. 병실이 한 20개 정도 있었어요. And so they had about 12 wards. Na ilikuwa na wadi kama 12 hivi. 그래서 제가 매일 그 병원에 들어가서 전도를 했어요. And so every day I went to that hospital and then I witnessed. Na kila siku nilienda katika hiyo hospitali nikawa nashuhudia. 우리 기쁜 소식 신문을 가지고 가서 And so I took the Good News Mission the newspaper. Nilichukua gazeti za Good News Mission. 병실에 있는 침실에다 하나씩 던져줬습니다. And then I put those newspaper in every ward. Nikawa naweka hizi gazeti katika kila wodi. 그리고 한 10분 있다가 And about 10 minutes later, na dakika 10 baadaye 신문을 보고 있는 사람들이 있었습니다. and then there were people who were reading the newspaper. kulikuwa na watu ambao walikuwa wakisoma hii gazeti. 최소한 한 5명씩 있었는데요. And so at least each ward there were 5 people. Na katika kila wodi kulikuwa na watu takriban 5. 병원에서 그분들을 만나서 하루 종일 이제 복음을 전했습니다. And so from the hospital, we met those people and then preached the gospel the whole day. Kutoka kwa hiyo hospitali tulikutana na hao watu tukahubiri injili siku nzima. 그리고 그 다음 날도 또 전도를 했습니다. And then also the next day I went to witness. Na siku iliyofuata pia nilienda kushuhudia. 한국에는 병원에 가 너무 전도하기 좋은 게 And so in Korea it is very good for us to go witness in the hospital. Nchini Korea ni vizuri sisi kwenda kuhubiri hospitalini. 여름에는 에어컨이 너무 잘 되는. And during the summer time, there's a very good AC. Na wakati wa baridi kuna AC iliyo nzuri zaidi. 겨울에는 또 난방이 너무 잘 돼 있어. And then during the winter time, they have a very good heating system. Na wakati wa baridi kuna kipaza joto ambayo ni nzuri zaidi. 여름에는 늘 시원한 데서 늘 전도하고. And so during the summer time, I preach the gospel under the cool air. Majira ya joto ninahubiri injili katika mandhari ambayo ni 겨울에는 늘 따뜻한 데 전도했습니다. And then during the winter time, I was able to witness in the warm place. Na wakati wa majira ya baridi ninahubiri injili mahali kuna joto. 그렇게 한 1년 동안 이제 전도를 했는데. And so that's how I witnessed for about a year. Hivyo ndivyo nilishuhudia kwa takriban mwaka mmoja. 이제
여기서 예배를 드리면 참 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. And so I was thinking that it would be so nice if we can have a service here. Na nikawa nafikiria itakuwa ni vyema zaidi ikiwa tutafanya ibada hapa. 그리고 어디서 예배를 드리지? And so I was thinking, where are we going to have a Na service? nikawa nafikiria ni wapi tutafanya ibada yetu. 휴게실에 갔습니다. And then we went to a rest area. Na tukaenda mahali pa kupumzikia. 휴게실에 가면 한 15명 정도 앉을 수가 있는데 And so when you go to the rest area, about 50 people can sit there. Ukienda mahali pa kupumzikia unapata watu takriban 13 wameketi. 일요일 날 한 8시에 가서 제가 병실마다 돌아다녔습니다. And so on Sunday, around at 7 o'clock, I went to every ward. Na Jumapili saa moja hivi nilienda katika kila wodi. 8시에 휴게실에 예배가 있다고. And then I told them that we have a service at 8 o'clock at the rest area. Na ninawaeleza tutakuwa na ibada saa 2 katika sehemu ya kupumzikia. 그러면 병실에 한 15명에서 10명 정도 새로운 분들이 오셨습니다. And then from each word, altogether about 15 people, new people came to the service. Na katika kila wodi takriban watu 15 walikuja katika ibada yetu. 우리 교회에 가면 한 5명 앉아 있는데 And so when you come to my church, there are only 5 members. Napokuja kanisani mwangu nakutana tu na washirika 5. 우리 병실에서 전도하면 한 15명씩 있는 거예요. But when you go and witness at the word, then there are about 15 people sitting there. Lakini ukienda kushuhudia katika wodi unapata watu 15 wameketi pale. 늘 새로운 사람 만나서 복음 전하는 너무 행복했어요. And so I was meeting the new people all the time and preach the gospel, and I was so happy. Kwa hivyo nilikutana na watu wageni na kuhubiri injili kila wakati na nikawa na furaha. 그리고 예배가 끝나면 이제 교회에 와서 주일 예배를 드렸어요. And then when the service finished, and then I will come to church and then also have the Sunday service. Na wakati tulimaliza ibada hospitalini ningerudi kanisani na pia tunakuwa na ibada nyingine. 또 저녁 예배도 한 6시에 가서 또 병실에서 예배를 드렸어요. And also during the evening service, I also went to the hospital and then also attended the service there. Na wakati wa ibada ya jioni ningeenda tena hospitalini na kufanya ibada nyingine. 그 와서 또 운행을 하고요. And then I come back and also drive around. Na ninarudi ninaendesha gari hapo karibu. 그리고 또 교회에서 또 예배를 드렸습니다. And then I attended the Sunday evening service again there. Na tena ninahudhuria ibada ya Jumapili ya jioni hapo. 이제 주일날이면 4번을 예배를 드리는데 And so that's how now I have 4 services on Sunday. Hivyo ndivyo nilifanya ibada 4 kwa siku ya Jumapili. 수요일날은 이제 2번을 예배를 드리고 And then on Wednesday, I will have service 2 times. Na Jumatano ningekuwa na ibada mara 2. 병원에서 한 번, 교회에서 한 번. And so one time in the hospital and the other time at the church. Mara moja hospitalini na mara moja kanisani. 평일날은 늘 병원에서 살았습니다. And so just the other days, I just almost lived in the hospital. Hizo siku zingine ningeweza kuishi karibu siku zote hospitalini. 그렇게 이제 한 3년쯤 예배를 드렸어요. And so that's how we had the service for about 3 years. Hivyo ndivyo tulifanya ibada yetu takriban miaka 3. 양평 그 시내에 있는 목사들이 데모를 했어요. And so now the pastors in that city, they began to riot. Na wachungaji katika huo mji wakaanza kunigeukia mimi. 병원에 있는 병원 원장님 찾아와서 데모를 했는데요. And then they came to the chairman of that hospital, and then they began to riot. Wakakuja kwa mwenyekiti wa hiyo hospitali wakiwa wananungunika. 왜 이단교회 목사한테 병원에서 예배를 드리게 했느냐? And so why did you allow the cult church pastor to come here and then have a service? Kwa nini unakubali watu wasioabudu halisi kukuja kufanya ibada katika hii kanisa? 항의를 했어요. And so they complained. Wakawa wananungunika. 이제 병원 원장님은 제가 병원에서 예배를 드린지도 몰랐어요. And so the chairman of the hospital, did not even know that I was having the service in the hospital. Na mwenyekiti wa hiyo hospitali hakujua hata kama nafanya ibada katika ile hospitali. 제가 예배 드린다고 말을 안 했거든요. And because I didn't tell them that we are going to have a service. Kwa sababu sikueleza kwamba tutafanya ibada pale. 그 원장님이 저한테 그랬어요. 왜 병원에서 예배를 드렸냐고. And then the chairman said, why did you have the service in the hospital? Mwenyekiti akawa anauliza kwa nini unafanya ibada katika hospitali? 예배를 드리는 게 뭐 잘못이냐고. Is it wrong to have a service? Ni vibaya kufanya ibada?
아니 병원에서 우리 가족이 입원하면 당연히 와서 예배를 드리는 게 당연하지. And so in the hospital, there's my family who is hospitalized. It's obvious for me to come and have service. Hapo hospitalini kunayo jamaa wangu ambao wamelazwa, kwa hivyo ni jambo la kawaida kuja hospitalini kufanya ibada. 그걸 허락을 맡아야 되냐고. And that one I have to ask for permission. Hapo ninahitaji kuomba ruhusa. 당연한 걸 가지고 뭘 그러냐고. And so this is something obvious. What are you talking about? Hii ni jambo la kawaida, wewe unazungumza nini? 병원 원장님 절대 예배를 드리지 말라는 거예요. And so the chairman of the hospital said you should never have the service here. Na mwenyekiti wa hospitali akasema usiwahi fanya ibada hapa. 그래도 가서 예배를 드렸습니다. And still I went and had the service. Bado nikaenda nikafanya ibada pale. 그래도 가서 예배를 드리니까 And still I went and had service. Bado nilienda pale nikafanya ibada. 다음 주일날 나봤는데 And then the next week I went. Na wiki iliyofuata nikaenda. 휴게실 문을 잠가놨다. And they locked the rest area and that door. Wakafunga mlango mahali pa kupumzikia. 그래서 제가 가만히 보니까 And so when I looked, wakati nilipoitazama 제가 끌을 수 있는 문인 거예요. and so it was a door which I can easily open. mlango ambao ningeweza kufungua kwa urahisi. 제가 문을 굴르고 다시 들어갔어요. And so I opened the lock and then I entered. nikafungua kafuli nikaingia. 그리고 또 예배를 드린 거예요. And then I had the service again. nikafanya ibada tena. 제가 옛날에 도둑놈 출신이었거든요. And because previously, I used to be a thief. kwa sababu hapo awali mimi nilikuwa mwizi. 그 정도 문은 얼마든지 끌릴 수가 있거든요. And so such kind of lock, it's very easy for me to open. kwa hiyo kafuli kama ile haikuwa ngumu mimi kuweza kufungua. 그래서 예배를 드리고 있으니까 And so now we were having the service again. na sasa tuko na ibada tena. 원장님 막 기가 막히게 합니다. And so the chairman, he was just going nuts. na mwenyekiti akawa anatembea kikasirika tu. 제 다음 주일날 나보니까 예배당을 폐쇄를 시킨 거예요. And then the next week I went, they completely closed down that place. na wiki iliyofuata nikaenda wakawa wamefunga kabisa mahali pale. 리모델링 공사를 해가지고 병실로 만들어 본 거예요. And so they completely changed the interior construction, and then they made the rest area into a ward. wakawa wamebadilisha mahali pale pa kupumzikia, wakaibadilisha ikawa pia ni wodi. 이제 예배를 드릴 수 장소가 없어졌어요. And now we didn't have any place to have a service. sasa tuko na mahali pa kufanyia ibada. 어떻게 해야 되지? And then what are we supposed to do? sasa 예배를 tunafanya 드려야 nini? 되는데. We should have service. ni lazima tuwe na ibada. 그래서 제가 생각을 하다가 And so I was thinking, na nikawa nafikiria 교회 스타렉스를 끌고 갔습니다. and then I took the van, the church van. na nikachukua gari la kanisa. 우리 차가 12인승인데 And because my car is a 12 passenger, kwa sababu gari langu linakubeba abiria 12. 응급실 그 차 대는데 받쳐왔습니다. and then I parked my car, where you parked emergency cars. nikaegeza gari yangu mahali pa kuegezea gari ya dharura. 그리고 거기다가 겨울에는 히터를 켜고 And then during the winter time, I would turn on the heater from the car. na wakati wa majira ya baridi ninawasha kipaza joto katika gari langu. 여름에는 에어컨을 켜고 And then during the summer, I would turn on the AC. na wakati wa joto ninapasha kipaza baridi katika gari langu. 거기서 3년을 또 예배를 드린 거예요. And then I had the service in the car for another 3 na years. nikafanya ibada katika hilo gari kwa miaka 3 zaidi. 이제 차 안에서 예배를 드리니까 아무도 얘기 안 하는 거예요. And so we were having the service in the car, and no one was complaining about that. tukawa tunafanya ibada katika gari na hakuna yeyote ambaye alimlikia jambo hili. 3년 동안 예배를 드렸는데 And so for 3 years, so we had the service there. kwa miaka 3 tukafanya ibada pale. 그동안 수없이 많은 사람이 구원을 받았는데 And until now, so many people received salvation. hadi wakati huo watu wengi waliweza kupokea wokovu. 교회를 안 나오는 거예요. But then they would not come to church. lakini hawangeweza kuja kanisani. 그리고 통계적으로 제가 6년을 거기서 사역을 했는데 And so statistically, I ministered in that city for 6 years. kwa hesabu kwa jumla niliweza kufanya huduma katika kanisa miaka 6. 1년에 한 명이 거기서 연결이 됐어요. And so, one person per year was connected to our church. kwa hivyo mtu mmoja kwa mwaka aliweza kuungana na kanisa letu. 그 6년이니까 And so 6 years, kwa miaka 6 거기서 6명이 구원을 받은 거예요. and so 6 people received salvation from there. watu 6 waliweza kupokea wokovu kutoka pale. 그래서 그 가족들이 또 구원 받았어요. And then their family also received salvation. na pia familia zao zikapokea wokovu. 그래가지고 그 양평 교회는 거의 대부분 그 병원 출신이거든요.
And so that's why now Yangpyeong Church, most of them are the ones who receive salvation from the hospital. Ndio maana washirika wengi wa Yangpyeong wengi walipokea wokovu kutoka hospitalini. 제가 한 번은 신문을 이렇게 돌려줬는데 And so one time, I went to deliver the newspaper. Siku moja nikaenda kugawa magazeti. 어떤 모친이 복도에서 신문을 보고 있었어요. And then there was this one grandmother who was reading the newspaper on the hallways. Na kukawa na huyu nyanya mmoja ambaye alikuwa akisoma hii gazeti. 그래서 제가 옆에서 딱 기다렸죠. And so I was waiting for her next to her. Nikawa pia nimesimama karibu na yeye. 아주머니 교회를 다니십니까? Madam, do you go to church? Mama, unaenda kanisani? 예, 교회 다닙니다. Yes, I go to church. Ndio naenda kanisani. 저 어디 교회 And 다니십니까? so which church do you go to? Wewe unaenda kanisa gani? 저 양평교회 다녀요. Yes, I go to Yangpyeong Church. Naenda kanisa la Yangpyeong. 아주머니 집은 어디입니까? And then where do you live? Na wewe unaishi wapi? 저 4km 정도 떨어졌대요. And so it's about 4 kilometers away. Ni takribani kilomita 4 kutoka hapa. 이분이 병원에 청소하는 그 아주머니였어요. And so she was the woman who was cleaning the hospital. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa akifanya kazi ya usafi hospitalini. 그 4km 떨어진 집에서 병원까지 걸어서 출근을 하는 거예요. And so, from her house, who is about 4 kilometers away, she's on foot to come to work. Kwa nyumba yake ambayo ni kama kilomita 4, umbali wa kilomita 4 alikuwa akitembea miguu kuja kazini. 제가 그 사실을 알고 And so after realizing that, baada ya kutambua hilo, 아침 새벽 5시 반에 그 아주머니 집 앞에서 제가 기다렸어요. and so I waited in front of her house at 5:30 in the morning. nikasubiri katika nyumba yake saa 11:30 asubuhi. 이제 6시까지 출근을 해야 되는데 And because she has to come to work by 6 a.m. Kwa sababu anastahili amefika kazini saa 12 asubuhi. 5시 반에 출근해서 걸어서 이제 병원까지 가시는 거예요. And so, she wakes up at 5:30 and then start walking and then going to the hospital. Yeye alikuwa akiamka saa 11:30 anaanza kutembea akielekea hospitalini. 제가 집 앞에서 기다리다가 타시라고 했어요. And so I waited in front of her house and then I told her to get on the car. Nikawa namsubiri mbele ya nyumba yake na namweleza ingie kwenye gari. 그 모친이 한 60살 정도 됐는데 And so, that woman, she was about 60 years old. Mwanamke alikuwa takriban miaka 60 hivi. 제가 병원에 출근을 시켜줬어요. And so I helped her to go to work. Nikamsaidia kwenda kazini kwake. 저희 교회에서는 뭐 새벽기도도 없으니까 And because in our church we don't even have dawn service. Na kwa sababu kanisani mwetu hatuna ibada ya asubuhi mapema. 다음 날도 제가 또 출근을 시켜줬어요. And also the next day, I helped her to go to work. Na pia siku iliyofuata nilimsaidia kwenda kazini. 제가 계속 출근을 시켜주니까 And so I continuously helped her. Niliendelea kumsaidia. 이분이 밤에 아침에 김밥을 싸가지고 나오셨어요. And so in the morning, she came and with kimbap. Na asubuhi aliweza kukuja na kimbap. 병원에 도착을 해서 병원에서 저하고 김밥을 먹었어요. And so we arrived at the hospital and we ate kimbap together. Tulipowasili hospitalini tulikula pamoja na yeye ile kimbap. 그러면서 아침에 출근해가지고 병원에서 30분씩 새벽기도 성경 공부를 하기로 약속을 했어요. And so now we made a promise to come to the hospital and then we decided to have the Bible study every morning for 30 minutes. Tukaagana kwamba tukifika hospitalini tutakuwa tunasoma Biblia kwa dakika 30. 제가 매일 새벽 5시 반에 나가서 그분을 모시고 병원에 데려다주고 And so every day at 5:30 I pick her up and then take her to the hospital. Kila siku saa 11:30 asubuhi nilimchukua nikampeleka hospitalini. 병원에서 30분 동안 성경 공부를 한 거예요. And so for 30 minutes at the hospital we had the Bible study. Na kwa dakika 30 pale hospitalini tukawa tunajifunza Biblia. 제가 그분한테 절대 우리 교회에 가자고 안 했습니다. And so I never asked her to come to my church. Sikuwahi kumuuliza akuje kanisani kwangu. 그래서 성경 공부만 했습니다. And so we continuously only had the Bible study. Tuliendelea tu kuwa na mafunzo ya Biblia. 그걸 1년 6개월을 제가 출근을 시켜준 거예요. And so I helped her go to work for 1 year and 6 months. Nilimsaidia kwenda kazini kwake kwa mwaka 1 na miezi 6. 그래서 거기서 성경 공부를 하면서 이분이 구원을 받으셨어요. And so as she was having the Bible study, she received salvation. Wakati alipokuwa akijifunza Biblia aliweza kupokea wokovu.
1년 6개월 만에 우리 교회를 나오시더라고요. And so in 1 year and 6 months, she started to come to our church. Kwa mwaka mmoja na miezi sita akaanza kuja kanisani kwetu. 저는 우리 교회에 나오라고 안 했거든요. And so I never told her to come to our church. Wahi kumweleza kuja kanisani mwetu. 저는 1년 6개월 동안 그냥 성경 공부만 했어요. And so for 1 year and 6 months, I only gave her the Bible study. Kwa mwaka mmoja na miezi sita niliweza kumpatia tu mafundisho ya Biblia. 우리가 이 복음을 전한다는 게 너무 행복한 거예요. And so the fact that we are preaching the gospel, this is something that makes us very happy. Jambo kwamba tunahubiri injili ni jambo ambalo linatufurahisha zaidi sisi. 한 사람 하나님이 그분들을 이끌어준 거 생각하면 너무너무 행복한 거예요. And so, when I think about how we are leading each and one of those people, we are so happy. Napofikiria jinsi tunavyoongoza kila mmoja hao watu tunao furaha zaidi. 어제 제가 정신분열증에 대해 잠깐 얘기했는데. And so, yesterday, I spoke about a person who had a mental disorder. Jana nilizungumzia mtu ambaye ako na shida ya akili. 잠깐 영상을 한번 보겠습니다. Okay, let me show you a video clip. Wacheni niwaonyeshe filamu moja hapa. William Hartford. Big brother. That's your service. What can I do for the Department of Defense? You here to give me a raise? Let's take a walk. Disclosure of secure information can result in imprisonment. New Freedom communicates to its agents through codes embedded in newspapers and magazines. And that's where you come in. You see, John, what distinguishes you is that you are, quite simply, the best natural code breaker I have ever seen. To the light. Pulse 88, regular. Just maybe a little uncomfortable. Hurry. They're following us. Hi. How are you? Saul. Yeah, I talked to Saul. He said you left the office hours ago. Why didn't you call me? Are you all right? Honey? John, please talk to me. Tell me what happened. John, open the door. The best way to ensure everybody's safety is for you to continue your work. But I'll just quit. You won't. Why would I not? Because I keep the Russians from knowing you work for us. You quit working for me. I quit working for you. John? Turn it off. Turn off the light. Why would you do that? Anywhere! When you get to your sisters, you wait for me to call you. No, I'm not going. Just get your... I'm not leaving off! I'll explain when I can. The zero times our expectations are betrayed by the numbers. Variables are...
Go easy now. Charles, I need to get you involved in this. I'm sorry. There's no one there, John. There's no one there. He's right there. He's right there. Stop. I don't know anything. John has schizophrenia. People with this disorder are often paranoid. Now, which is more likely that your husband, a mathematician with no military training, is a government spy fleeing the Russians, or that he has lost his grip on reality? See what John's been working on. Oh my God. This is all he's been doing every day. Making codes, dropping packages in a secret mailbox for the government to pick up. They've never been opened. It isn't real. There is no William Archer. The implant is gone. I can't find it. I'm going to bed. See you, John. Doctor. Yes, sir. Dr. Rosen said. Quack. Schizophrenic break from reality, right? Psychological bullshit. Look at the front. Do I look like I'm a knight? Wheeler has no record of you. I think we list our personnel. You take care of her, you pathetic piece of shit, or I'll take care of you. John, I'll trust John. Please do what he says. Move, soldier. Now. Uncle John. Marcy can't be real. She never gets old. See him now? Yes. Why did you stop your meds? Because I couldn't do my work. I couldn't help with the baby. I couldn't respond to my wife. This may be symptom-free, but over time, you are getting worse. It's a problem. That's all it is. It's a problem, absolutely. No, why can't I? Because your mind is where the problem is in the first place. You are soldier? Some useless tool? The local madman? I'm no soldier. You're gonna end up in a cell. Oh, worthless. Just started. There's no mission. And
And while you barking through, the world will burn to ashes. You are not real. Ladies and gentlemen, great job, man. John, you can't ignore me forever. Charles, you've been a very good friend. The best. I won't talk to you. I just can't. Same goes for you, baby. It's never going to work, John. You're just humiliating yourself. It's pathetic. You are being pathetic. I'm ashamed of you. Taste, Martin. I was hoping there still might be something I could contribute. What about the, well, you know, I've been gone? No, they're not gone. Maybe they never will be. But I've gotten used to ignoring them, and I think as a result, they've kind of given up on me. I think that's what it's like with all our dreams and our nightmares, Martin. We've got to keep feeding them for them to stay alive. John, they haunt you, though. Well, they're my past, Martin. Everybody's haunted by their past. Have a nice day. Goodbye. Papers and hammers, bye. Professor, now. Can you see? Yeah. Sure. Pastor, is it in the office? Good. Forgive me, I'm just always suspicious of new people. It's an honor. Thank you very much. A privilege, Professor. Acknowledge. That was certainly most unexpected. I've always believed in numbers, and the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is life? Who decides reason? My quest is to the delusional and back. And I've made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. What is it? What's wrong? Nothing at all. 정신분열증은 And so this mental disorder, huyu mtu ambaye akili yake ni punguani, 다른 사람 눈에 안 보이는데 and so this is something that you can't see in other people's eyes. hii ni kitu ambacho unaweza kuona kwa macho ya watu wengine pia. 이 존 내시의 눈에는 세 사람이 계십니다.
But in the eyes of John Nash, he was able to see three fake images. Katika macho ya John Nash aliweza kuona sura ya watu watatu. 너무 정확하게 보이는. And so he was able to see them very clearly. Aliweza kuona vizuri sana. 그래서 어느 날 아내의 도움을 입어서. And so one day she received the help of his wife. Siku moja akapokea msaada wa mke wake. 뭘 깨달냐면은. And so what he realized was. kitu ambacho alitambua ni 내가 정신분열증 환자구나. I am a patient of mental disorder. mimi ni mgonjwa ambaye niko na akili punguani. 그 사실을 정확히 깨달고 나서. And so after he accurately realized that, baada ya kutambua hii, 그때부터 자기 눈에 보이는 것을 부인하기 시작합니다. And from then on, he began to deny what he sees with his own eyes. Kuanzia wakati huo alianza kukana kila ambacho alikuwa anakiona na macho yake. 이제 정확하게 자기가 정신분열증 환자라는 사실을 발견했어요. And so he accurately realized the fact that he is a patient of mental disorder. aliweza kutambua kikamilifu kwamba yeye ni mgonjwa ambaye kuna akili punguani. 근데 친구랑 같이 걸어가면서 And but then as he was walking together with a friend, alipokuwa akitembea pamoja na marafiki wake, 그 친구가 존 네이시에게 물었습니다. and so that friend asked John Nash, marafiki wake waliweza kumuuliza, 야, 아직도 그 귀신들 보이나? Hey, do you still see them? bado unawaona? 딱 뒤돌아보니까 And then now he turned around. akawa anageuka huku na kule. 세 마리 귀신 계속 따라붙는 거예요. There were three ghosts. akaona hawa watu watatu. 보인다는. So he said, I still see them. akasema bado nawaona. 그러면서 친구가 뭐라고 하냐면, And then the friend said, marafiki wake wakasema, 네, 저 친구들이 사라지기를 바라고 있지만, and so you are expecting them to disappear. sasa wewe unawatarajia waweze kutoweka. 저놈들은 영원히 내 곁에서 사라지지 않을 거다. But then them, they will never go away from me. lakini wao hawawezi wakaondoka kutoka kwako. 다만 내가 저들을 무시하고 산다. It is just that I live despising them. ni heri niishi kwa dharau. 이제 정상으로 돌아왔는데도, And so though he came back to normal, ijapokuwa alirudi katika hali ya kawaida, 계속해서 귀신들이 보이는 거예요. but he's still seeing those ghosts. bado alikuwa akiona hizi roho. 그놈 때문에 얼마나 고통스러운 시간들을 보냈습니까? And so he went through a lot of suffering time because of them. aliweza kuteseka kwa muda mwingi kwa sababu ya hao. 저놈이 내 눈에 안 보였으면 좋겠는데. And so I am hoping that I don't see them anymore. natumai kwamba sitawaona tena. 저놈도 내 눈에서 안 사라진다는. But then those images are not disappearing. lakini bado hizi sura hazitoweki kutoka kwangu. 영원히 떠나지 않을 거라는. And so they will not live away from me forever. hawezi kuondoka kutoka kwangu milele. 다만 내가 저들을 무시하고 산다. It's just that I live ignoring them. itabidi niweze kuishi kuwapuuza. 그때부터 존 내시는 철저하게 자기를 부인하고 삽니다. And starting from that time, John Nash, he lived his life completely ignoring himself. kuanzia wakati huo John Nash aliishi maisha yake akiwapuuza. 제가 잘 알고 있는 교회 형제가 있습니다. And so there's this one brother in the church whom I know very well. kuna huyu ndugu mmoja kanisani ambaye namtambua vizuri. 이 친구는 정신분열에 걸렸었어요. And so this friend also had the mental disorder. rafiki yake pia akawa na akili punguani. 어느 날 One day, 이 친구가 시험에 들어서 교회를 안 나왔어요. and so he fell into a trial and then he didn't come to church. aliingia katika majaribu na hakukuja kanisani. 그때 그 자매님이 자기 집에 신방을 가자고 해서 목사님 따라갔는데. And so the sister, she said, Pastor, please come and visit our house. So I followed. dada akasema tafadhali mchungaji tembelea nyumba yetu, na mimi nikamfuata. 목사님, 우리 형제가 교회를 안 나와요. And so, Pastor, my husband is not coming to church. mchungaji, mume wangu haji kanisani. 신방 좀 와주세요. And please come and visit us. tafadhali uje ututembelee. 그 딱 집에 들어갔는데 그 형제가 막
목사님에게 입에 다 집어다 욕을 한 거예요. And so that the pastor entered into the house, and all of a sudden the husband began to speak the curse words. Wakati mchungaji alipoingia kwenye nyumba yake kigafla, mume akaanza kutamka matamshi ya laana. 그 목사님 교제 한 마디도 못하고 욕만 억수로 듣고 나오고. And so the pastor, he couldn't give any fellowship, and then he only hear a lot of curse word, and then came back out. Huyo mchungaji hakupeana ushirika wowote, akasikiza tu matamshi ya laana, baadaye akatoka nje. 어느 날 But then one day, 그 형제 집에 동생이 놀러 왔는데. and so the younger sibling, came to that brother's house. Dadake ndogo akaja katika nyumba yake. 그 형제님이 동생에게 그랬대요. And so that brother said to the younger sibling, Na huyu ndugu akamweleza mdogo wake, 동생아, hey, you be quiet. wewe nyamaza. 너 이 소리 안 들리나? Do you hear this noise? Wewe unasikiza hii sauti? 형님 무슨 소리입니까? Hey brother, what is that noise? Ndugu, hiyo sauti ni gani? 야, 어떤 놈이 말이야. Hey, right now somebody, 우리 Sasa hivi kuna mtu 이 목욕탕에다가 CC 카메라를 장치했어. they installed the CCTV camera. wameweza kuweka CCTV kamera. 그래서 내가 목욕할 때마다 일거수일투족 감시를 한다. And so every time I take a shower, they're continuously watching on me. Kila wakati nikioga wanaendelea kunitazama mimi. 그 CC 카메라 돌아가는 소리가 들리지. And so you hear the noise of CCTV camera running, right? Utaweza kusikia hiyo sauti ya kamera ambazo zimefichwa, si ndio? 동생이 깜짝 놀랐어. And then the younger sibling was so surprised. Mdogo wake akawa ameshangazwa sana. 야, 우리 형님이 정상이 아니구나. Ah, my brother, he is not normal. Ndugu yangu sio hayuko kawaida. 그 바로 가족들하고 의논해가지고. And so right away, they discussed together with the family. Mara moja wakajadiliana katika familia. 정신병원에 입원을 시켜버려. And then they put him in the mental institute. Wakampeleka katika hospitali ya watu akili punguani. 정신병원에서는 난리가 났어요. And so from the mental institute, there was a big mess. Na katika hii hospitali ya watu punguani kulikuwa na shida kubwa. 내가 정상인데 왜 여기 와야 하냐고. I am normal, but why do I have to come here? Mimi niko kawaida, kwa nini mnanileta mahali hapa? 정신병원에 소란을 피우고 난리가 났어요. And so he made a mess in the mental hospital. Alisababisha shida kubwa katika hiyo hospitali. 근데 어느 날 그 교회 자매님이 But then one day, that church sister, Siku moja huyu dada wa kanisa 부인한테 나와가지고 간증을 하셨대. and so she came out during the sisters meeting and then testified. akaja akashuhudia katika mkutano ya kina dada. 그 형제님이 정신분열증으로 병원에 입원을 했는데. And so that brother is hospitalized because of mental disorder. Huyu ndugu amewekwa hospitalini kwa sababu ya kuwa na akili punguani. 목사님 말씀을 듣다가. But then, as I was listening to the word of Pastor Park, lakini wakati nilipokuwa nikisikiza neno la mchungaji Park, 이제 새 노래를 부르기 시작한 거예요. And so now she began to sing the new song. Na akaanza kuimba wimbo mpya. 새 노래가 뭔지 아시나요? And so do you know what the new song is? najua hiyo wimbo mpya ni gani? 이제 우리 형제가 앞으로 장년 회장이 되고 장로가 되겠다. And now my husband is going to be the chairman of Mary Brothers Group, and also he will be an elder. Sasa mzee wangu atakuwa mwenyekiti wa kikundi fulani na pia atakuwa mzee wa kanisa. 막 노래를 부르고 다니는 거예요. And so now she began to sing that song around. Akaanza kuimba hii wimbo. 결국 목사님께 찾아왔어요. And then she came to the pastor. Na akaja kwa mchungaji. 목사님, 우리 형제님 앞으로 장년 회장이 되고 장로가 될 겁니다. And pastor, in the future, my husband, he's going to be the chairman of Mary Brothers Group, and he's going to be an elder. Mchungaji, mume wangu katika siku zijazo atakuwa mwenyekiti wa wanaume ambao wameoa na atakuwa pia mzee wa kanisa. 지금 정신분열증으로 병원에 입원해 있는데. Right now, he's hospitalized with mental disorder. Sasa hivi amelazwa hospitalini akiwa na akili punguani. 그 목사님께 와가지고 목사님. And so now she came to the church and said, Pastor, na akaja kanisani akasema, mchungaji, 우리 형제님 시방 한 번만 해주세요. And please come and visit my husband. tafadhali ukuje ukatembelee mume wangu. 앞으로 우리 장로가 될 겁니다. And so in the future, he's going to be our church elder. Siku za usoni atakuwa mzee wa kanisa.
막 자매님이 그 새 노래를 부른다고 목사님을 초청해가지고 병원에 신방을 가자는 거예요. And so now she says she's singing the new song, and then she was inviting the pastor to go house visit. Sasa alikuwa akiimba wimbo mpya na pia akawa anamwalika mchungaji aende atembee katika nyumba yake. 목사님은 가기가 싫더래요. And so pastor, he said he didn't want to go. Mchungaji alisema hakutaka kwenda. 저번에는 갔는데 막 술 욕만 먹고 왔잖아요. And because last time he went, and then he only listened curse words, and then he just came back. Kwa sababu mara ya mwisho alipoenda pale alisikiza matamshi ya laana na akarudi. 그래도 또 자매가 가져가니까 안 가면 또 시험 들 것 같아서. But then the sister is the one who is asking him to come. That's why he had to go. Na kwa sababu ni dada ambaye alikuwa akimwomba aende, ndio ilibidi aende pale. 억지로 이제 정신병원에 신방을 간 거예요. And so she was first to go to a mental institute to visit him. Na akaenda kwanza katika hii hospitali ya wagonjwa wa akili Tahira. 그 병원에 면회 신청을 했는데. Then apply for the meeting with the husband. Na akaweza kuomba kukutana na huyu mume wake. 그 형제님 나오셨어요. And now that brother, he came. Na huyu ndugu pia kaja. 딱 앉았는데. And then he said. Akasema. 그 형이 아내한테 그러시대요. And so that brother said to the wife. Huyu ndugu akamweleza mke wake. Hey. 너 안 들리더나? Hey, you could not hear that? Wewe uweze ukasikiza hiyo? 뭐가 들려? Hear what? Kusikiza nini? 야, CC카메라 소리 들리잖아. Hey, you hear the noise of a CCTV camera. Wewe hausikizi hiyo sauti ya kamera ambazo zimefichwa? 장애인 열받았어. And now the sister, she got angry. Na sasa huyu dada akakasirika. 야, 미친놈아. Hey, you crazy punk. Wewe ambaye umekuwa na akili Tahira. 네 몸 뭐 볼 게 있다고 누가 촬영해? And so, no one wants to see your body. What are you talking about? Kuna yeyote ambaye anataka kuona mwili wake unazungumza nini? 네 정신 좀 차려. Hey, you come back to your mind. Wewe rudi katika nia yako. 병원에서 서로 막 대판 싸운 거야. And so, they fought in the hospital. Na wakawa wanapigana pale hospitalini. 분명히 들린단 말이야. And so, for sure, I can hear that noise. Kwa hakika ninaweza sikia hiyo sauti. 들리기를 뭐가 들려? Hear what? Usikiza nini? 완전 이제 엎지절인 거야. And so now, they made a big mess. Sasa tena wakawa wamesababisha shida kubwa. 병원 이제 아수라장이 됐어. And now, once again, the hospital, became a mess. Kwa mara nyingine tena hospitali ikawa ni shida tupu. 근데 목사님 여기서 한마디도 못하고 기다리고 계시는데. And now the pastor, he couldn't speak even a word, and he was only waiting. Na sasa huyu mchungaji hangeweza kusema neno lolote, akawa anasubiri tu. 목사님 갑자기 When pastor, all of a sudden, he said, shh. Kwa ghafla mchungaji akasema, 자매님, Sister, dada, 잠깐만 나가 계세요. can you just shortly go outside? unaweza kwa kifupi tu uweze kwenda nje? 제가 형제님하고 얘기를 좀 하고 싶어요. I want to speak to the brother a little bit. Nataka nizungumze na huyu ndugu kidogo. 자매님 나가셨어요. And so sister, she left. Na huyu dada akaondoka. 그 목사님이 And then pastor, he said, shh. Na mchungaji akasema, 형제님, Brother, ndugu, CC카메라 소리 들립니다. and we can hear the CCTV camera noise. tunaweza sikia sauti ya kamera ambazo zimefichwa. 목사님도 들리죠? Pastor, you also hear it too, right? Mchungaji, hata wewe unasikia ndio? 분명히 들리죠? You hear it for sure, right? Wewe pia unasikiza kwa hakika, si ndio? 내 말이 맞죠? What I said is correct, right? Kile nilichosema ni sawa, sivyo? 예, 맞습니다. Yes, you are correct. Ndio, uko sawa. 분명히 내 귀에도 들립니다. I also hear it in my ears. Hata mimi ninaisikiza katika masikio yangu. 이 형제님이요, 너무 기쁜 거예요. And this brother, he was so happy. Na huyu ndugu akafurahi sana. 지금까지 자기하고 생각이 똑같은 사람 딱 한 사람만. And because until now, there was only one person whose thought was the same with his own. Kwa sababu hadi kufikia sasa kukawa na mtu mmoja ambaye fikra yake iko sawa na yake. 아무리 시시가면 들린다는 아무도 안 된다는데. And so no one tells him that they can also hear that noise. Hakuna yeyote angemweleza kwamba pia anaweza sikia hiyo sauti. 목사님만 들린다. But only the pastor, he says he can hear it. Lakini ni mchungaji pekee ndiye alisema kwamba anasikia hiyo sauti pia. 마음이 활짝 열렸어요. And so he opened his heart completely. Aliweza kufungua moyo wake kwa upana. 목사님이 말씀하셨어요. And so pastor, he said, Na mchungaji akasema, 제 귀에도 생생하게 들립니다. brother, I can hear it very clearly. ndugu, ninaweza sikia hiyo sauti vizuri kabisa.
근데 내 얘기 잘 들어보세요. But then, brother, you listen to me carefully. lakini ndugu nisikize pia kwa makini. 근데 문제는 But then the problem is, Lakini shida ni 형제님하고 내 귀에만 들립니다. it is heard only in your ear and my ear. inasikika tu katika masikio yako na masikio yangu. 다른 사람들 못 듣습니다. Other people, they can't hear it. Watu wengine hawawezi wakasikia. 저 사람들은 정상이진 아닙니다. Right now, those people are not normal. Sasa hivi hao watu hawako sawa. 저 사람들이 정상이 아닌데 And so those people are not normal. Hao watu ambao hawako kawaida 우리 귀에만 들리는데 And so it is heard only in our ears. inasikika tu katika masikio yetu. 저 사람들한테 CC카메라 소리가 들린다고 얘기하면 But if you say that you can hear the CCTV camera noise, Lakini ukisema kwamba unaweza sikia sauti ya kamera ambazo zimefichika, 우리는 여기서 못 나갑니다. then we cannot come out of this place. hatuwezi tukatoka hapa mahali. 분명히 들리는데 And so we can hear it for sure. Tunaweza isikiza ndio, 안 들린다고 얘기해야 됩니다. You must say that you cannot hear it. lakini ni lazima useme kwamba hauwezi sikia. 그러면 형제님은 여기서 나갈 수 있습니다. Then, brother, you can come out of this place. Alafu ndugu, utaweza kutoka hapa mahali. 이 형제님이 딱 그 소리를 들었어요. And so that brother, he listened to that word. Huyu ndugu akaweza kusikiza hili neno. 목사님, Pastor, Mchungaji, 그렇게 좋은 방법이 있었습니까? there was such a good way like that. kulikuwa na njia nzuri kama hiyo? 형제님, CC카메라 소리 들립니까? And brother, can you hear the CCTV camera noise? Ndugu, unaweza sikia hiyo sauti ya kamera ambazo zimefichika? 아니요. No, I can't. Siwezi. 들리잖아요. Hey, you hear it. Wewe unasikiza? 안 들립니다. Oh, I can't hear it. Siwezi sikia. 이렇게 된 거예요. And this is what happened. Hivi ndivyo ilivyofanyika. 그리고 자매님 딱 들어왔어. And then the sister entered into the room. Na huyu dada akaingia katika hii nyumba. 야, CC카메라 소리 들리나? Hey, can you hear the CCTV camera noise? Wewe unaweza sikia sauti ya kamera ambazo zimefichwa? 야, 너 미쳤나? Hey, are you crazy? Wewe ni wazimu? 무슨 CC카메라 소리가 들려? What do you mean you hear CCTV camera noise? Unamaanisha nini kwamba unasikia sauti ya kamera ambazo zimefichwa? 안 들려. No, I can't hear it. Siwezi nikaisikia. 갑자기 사람이 달라진 거야. All of a sudden, the husband has changed. Ghafla huyu mume akawa amebadilika. 목사님 어떻게 된 겁니까? Oh, pastor, what happened? Mchungaji, ni nini imefanyika? 아까지만 CC카메라 소리 나고 다 난리가 났었는데. And just a few minutes ago, there was a big mess saying that he can hear the noise. Dakika chache zilizopita kulikuwa na shida kubwa akisema kwamba anaweza sikia sauti. 사람이 어떻게 이렇게 달라졌습니까? And so how can one change so much like this? Jinsi gani mtu anaweza badilika haraka hivi? 그날 그 형님 퇴원하셨대요. On that day, that brother got discharged. Hiyo siku huyu ndugu akatolewa hospitalini. 정신병원 나와가지고 이제 교회에 사는 거예요. And now he came out of the hospital and then he's living in the church. Sasa akatoka hospitalini akawa anaishi kanisani. 교회 형제 자매는 다 알고 있잖아요. And so all the church brothers and sisters, they all know about his story. Ndugu na dada wote wanajua kuhusu hadithi yake. 형제님 CC카메라 소리 들린다며요. Hey brother, I heard that you hear the CCTV camera noise. Ndugu, nilisikia kwamba unasikia sauti ya kamera ambazo zimefichwa. 아니요, 들리기는 뭐가 들립니까? What are you talking about? I don't hear anything. Wewe unaongea kuhusu nini? Sisikii sauti yoyote. 안 들립니다 이렇게 된 거예요. And then he said, oh, I don't hear it. Akasema sisikii chochote. 자, 목사님이 그 형제님이 교제를 해줄 때 And so when that pastor gave fellowship to that brother, wakati huyu mchungaji alipopeana ushirika kwa huyu ndugu, 다른 사람은 이 소리를 못 듣습니다. and so other people cannot hear this noise. watu wote hawawezi wakasikia hii sauti. 우리 귀에만 들립니다. And so it is heard only in our ears. Inasikika tu katika masikio yetu. 다른 사람 못 듣고 있는데 CC카메라 소리 들린다고 하면 우리는 여기서 못 나간다. Others cannot hear it, but if we say that we heard the noise, then we cannot come out of this hospital. Wengine hawawezi wakasikia hii sauti, lakini tukisema kwamba tunasikia hatuwezi toka katika hiyo hospitali. 분명히 들리는데 And so you hear it for sure. Ndio, kwa kweli unasikia. 안 들린다고 말을 해야 합니다. You have to say that I cannot hear it. Ili useme kwamba siwezi nikaisikia. 그래야 여기서 나갈 수 있습니다. And then you can come out of this place. Kisha utaweza kuondoka hapa mahali. 목사님, 그렇게 좋은 방법이 있었어요. Pastor, there was such a good method like that. Mchungaji, kulikuwa na njia nzuri kama hiyo.
자, 들리는데 안 들린다 하는 거예요. And so now he's saying that he hear it, but then he say that he doesn't hear it. Lakini sasa anasema kwamba anasikiza na kinakabadilisha kusema kwamba hawezi akasikia. 그게 정신분열증 환자의 치료법입니다. And so that is the method of curing the people who has a mental disorder. Hiyo ndio mbinu ya kuwatibu watu ambao wako na akili tahira. 여러분 정확하게 이 정신분열증 환자의 치료법을 정확하게 알아야 됩니다. Everyone, you have to know exactly how to cure the person with a mental disorder. Kila mmoja ni lazima ujue ni jinsi gani ya kuweza kumtibu mtu ambaye ako na akili tahira. 왜 그걸 알아야 되죠? And so why do you have to know about that? Kwa nini lazima ujue jambo hili? 우리는 전부 다 정신분열증 환자거든요. And because right now all of us we are the patient of mental disorder. Kwa sababu sasa sisi wote ni wagonjwa ambao tuko na akili tahira. 지금 저는 존 내시 얘기하는 게 아닙니다. Right now I am not talking about John Nash. Sasa hivi sizungumzie kuhusu John Nash. 지금 우리들 얘기하고 있는 거예요. I'm talking about ourselves. Nazungumza kuhusu sisi wenyewe. 근데 정신분열증에서 정확하게 벗어날 수 있는 사람은 누구냐면 But then the one who can accurately come out of a mental disorder is. Lakini yule ambaye anaweza kutoka katika kukuwa na akili tahira ni. 자, 나는 아직 정신분열 환자가 아니라고 생각하는 사람 손 들어보세요. And so raise your hand if you think that I am not yet the patient of mental disorder. Inua mkono wako ukiwa unahisi kwamba wewe sio mtu wa akili punguani. 난 정신분열증 환자라고 생각하는 손 들어보세요. Then raise your hand if you believe that you are the patient of mental disorder. Inua mkono wako kama unaamini uko na shida ya akili. 됐습니다. 내려주십시오. Yes, that's right. Now put your hand down. Iko sawa, weka mkono wako 손 chini. 안 든 사람 손 들어봐요. And then raise your hand if you did not raise your hand. Basi inua mkono wako kama haukuinua mkono. 아니 뭐 정신분열 환자도 아니고 정신분열 And so you are not 이것도 the, 저것도 왜 아니에요? you are not the patient. You are neither the patient. You are neither one of them. Wewe sio mgonjwa wala wewe sio kwamba hauna ugonjwa, hauko popote. 자, 정신분열증에서 벗어나는 방법은 정확하게 1차적으로 And so first of all, the exact way for you to come out of mental disorder is 자기의 kwanza 정신 ili uweze kutoka katika hii shida ya akili ni 자기의 정신분열증 환자라는 사실을 깨달아야 합니다. and so you have to first realize that you are the one who has a mental disorder. kwanza utambue kwamba wewe ni mtu ambaye ni akili punguani. 그래야 거기서 벗어날 수 있어요. And then you are able to come out of it. Na baadaye utaweza kutoka katika hii hali. 근데 정신분열증 환자는 자기가 정상이라고 생각하면 And you are the patient of mental disorder, but if you think that you are normal, Wewe ni mgonjwa wa akili tahira lakini ukifikiria kwamba uko sawa, 절대 못 벗어납니다. then you can never come out of it. basi hauwezi toka katika hiyo hali kamwe. 자, 오늘 성경을 보겠습니다. Okay, let's look at the Bible. Wacha tuangalie Biblia. 37절을 아니 38절 한번 보겠습니다. Okay, let us read verse 38. Tusome mstari wa 38. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult, and those who wept and wailed loudly. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezi makuu. 자, 회당장의 집에 예수님이 들어가셨는데 그 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 그랬어요. And so Jesus, he entered into the house of the ruler of the synagogue Yes. and saw a tumult, and those who wept and wailed loudly, says. Yesu aliingia kwa nyumba ya yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezi makuu. 너무너무 괴로워하는 거예요. And so they were in much pain. Walikuwa katika uchungu mkubwa. 근데 왜 괴로워하는 거죠? But why are they having the pain? Lakini kwa nini wao wako na uchungu? 야이로의 딸이 죽었으니까. Why? Because the daughter of Jairus is dead. Kwa sababu binti wa Yairo alikuwa amekufa. 너무너무 슬펐습니다. And so now he was in much sadness. Na wakawa katika huzuni mkubwa. 근데 예수님이 39절에 And but in verse 39, Lakini katika mstari wa 39 들어와 저희에게 이르시되 너희가 어찌하여 혼함에 우느냐? 아이가 죽은 것이 아니라 잔다. when he came in, he said to them, "Why make this commotion and weep? And the child is not dead but sleeping." Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu.
자, 예수님 눈에는 아이가 살았는데 And so in the eyes of Jesus, the child is alive. katika macho ya Yesu huyu mtoto yu hai. 야이로의 집안에 있는 사람들의 눈에는 아이가 죽은 거예요. But then in the eyes of the people in the Jairus' house, the child is dead. Lakini katika macho ya watu walioko katika nyumba ya Yairo mtoto amekufa. 만약에 여러분 집안에 여러분 오늘 예배를 마치고 들어갔는데 Everyone today, you finished the service and then you went home. Kila mmoja leo umemaliza ibada na kisha ukaenda nyumbani. 아내가 뭐 남편 사진을 걸어놓고 막 울고 통곡하고 있는 거야. And so the wife is putting the husband's picture and then she's wailing. Na mke ameweka picha ya mume wake na analia. 하나님, 우리 남편이 죽었다 하면서 울면서 막 통곡을 하고 있는 거야. And she's wailing and saying, "Oh God, my husband is dead," and she was all wailing. Anaomboleza akisema Bwana, mume wangu amekufa. 그 형제님이 어떻게 하겠습니까? And then what do you think the husband would do? Sasa unafikiria mume wake atafanya nini? 그때 어떻게 하죠? And that time, what does he have to do? Wakati huo mume anastahili kufanya nini? 정신병원에 신고하잖아요. No, you need to report her to the mental institute. Anastahili kupeana habari kwa hospitali ya wale ambao akili 남편이 지금 예배 마치고 집에 왔는데 남편이 죽었다고 울고 있으니까. Right now, the husband finished the service and then came home, but then the wife is crying for the death of the husband. Sasa hivi mume amemaliza ibada akaja nyumbani, lakini mke anaomboleza kwamba mume wake amekufa. 그건 정상이 아니잖아요. And then that is not normal. Hii sio jambo la kawaida. 자, 분명히 예수님 눈에는 살아 있는데. And for sure, in the eyes of Jesus, he's alive. Kwa hakika katika macho ya Yesu huyo mtoto yuko hai. 야이로의 집안에 있는 사람들의 눈에 아이가 죽어 있었어. And but in the eyes of the people in the Jairus, the child is dead. Lakini katika macho ya watu walio katika nyumba ya Yairo huyo mtoto amekufa. 자, 정신분열이라는 게 뭐냐면. And so now the mental disorder is. Sasa akili punguani nini? 다른 사람 눈에는 안 보이는데 내 눈에 생생하게 보이는. And so it is not being seen to other people's eyes, but then I can see it very clearly. Ni kwamba haionekani katika macho ya watu wengine, lakini machoni pako inaonekana wazi. 다른 사람 귀에는 안 들리는데 내 귀에만 생생하게 들리는 거예요. And so it cannot be heard in other people's ear, but then I can hear it very clearly. Haiwezi kasikika katika masikio ya watu wengine, lakini masikioni mwako inasikika wazi. 이걸 내 정신분열이라 한다는. And now you call this a mental disorder. Basi mtu kama huyu tunamwita mtu ambaye ni akili punguani. 자, 분명히 예수님 눈에는 어려움이 하나도 안 보이는데. So for sure in the eyes of Jesus, he cannot see any difficulties. Kwa hakika katika macho ya Yesu hawezi kaona shida yoyote ile. 야이로의 집안에 있는 사람들은 막 너무 생생하게 어려움이 보이는 거예요. But in the house of the Jairus' house, there are so difficulties and sadness. Lakini katika nyumba ya Yairo kunao upungufu mwingi na kunao kupata uchungu kwa wingi. 이걸 갖다가 정신분열이라는. And now you call this the mental disorder. Sasa unaita hii kwamba ni kuwa na akili punguani. 자, 예수님 눈에는 어려움이 안 보여요. And so in the eyes of Jesus, he cannot see any difficulties. Katika macho ya Yesu huwezi kuona magumu yoyote. 근데 우리 눈에는 어려움 보이니까. And but in our eyes, we see the difficulties. Lakini katika macho yetu sisi tunaona magumu. 아유, 어려워요. Oh, it is difficult. Ni ngumu. 힘들어요. Oh, it is difficult. Ni ngumu. 아, 괴로워요. Oh, I'm so painful. Kuna uchungu. 너무 슬퍼요. Oh, I'm so sad. Kuna huzuni. 정신분열에 걸렸을 때 나타나는 증상이 그겁니다. And so now the symptom of having the mental disorder is that. Sasa dalili ya kuwa na akili punguani ni hilo. 자기는 너무너무 괴롭대요. And so he says that he is so painful. Na anasema kwamba kuna uchungu zaidi. 다른 사람 눈에는 안 보이는데 생생하게 보여요. He cannot be seen in other people's eyes, but I can see it very clearly. Haiwezekani kuonekana katika macho watu wengine, lakini mimi ninaiona wazi wazi. 사람들이 지금 다 그것 때문에 고통스러워하고 있는 And 거예요. so all the people right now, they're in suffering because of that. Watu wote hawateseki kwa sababu ya hilo. 그럼 거기서 정확하게 벗어나려면 And then if you want to accurately come out of that, Na ikiwa unataka kutoka katika hilo jambo, 형제님, hey brother, 내 귀에는 CC카메라 소리가 생생하게 들립니다. and so I can hear the noise of CCTV camera very clearly also. ninaweza kusikia sauti ya kamera ambazo zimefichwa pia. 근데 들리는데 I hear it. Mimi ninaisikia. 들린다고 말하면 여기서 못 나갑니다. But then if you say that you hear it, then you can never come out of this place. Lakini ukisema kwamba unaweza sikia uwezi kama kutoka hapa mahali.
들리는 게 사실이지만 it is true the fact that you can hear it. Ni kweli kwamba unaweza sikia ndio, 안 들린다고 말을 해야 합니다. But you must say that I cannot hear it. lakini ni lazima useme kwamba siwezi nikasikia. 그래야 우리가 이 정신병원에서 나갈 수 있습니다. And then that's how we can come out of this mental institute. Na hivyo ndivyo tutaweza kutoka katika hiyo hospitali ya watu akili punguani. 이게 정신병의 치료법이에요. And so this is the method of curing the mental disorder. Hii ndiyo mbinu ya kuweza kuwatibu watu ambao ni akili punguani. 내내 분명히 야이로의 딸이 죽었는데 And so for sure, Jairus' daughter is dead. Kwa hakika binti wa Yairo amekufa. 내내 분명히 어려움이 보이는데 And so for sure, I see the difficulties. Kwa hakika ninaona magumu. 어렵다고 얘기하면 But if you say that it is difficult, Lakini ukisema kwamba ni ngumu, 절대 그 사람 고통에서 못 벗어나. and then that person can never come out of pain. basi huyu mtu hawezi kamwe kutoka katika uchungu. 살았다고 얘기해야 됩니다. And you have to say that she's alive. Nafaa useme kwamba yuko hai. 행복하다고 얘기해야 됩니다. And you have to say that you're happy. Kwamba useme wewe uko na furaha. 감사하다고 얘기해야 됩니다. And so you have to say that you're thankful. Napasa useme kwamba una shukrani. 분명히 예수님 눈에는 우리가 죄가 없습니다. And so for sure, we don't have any sin in the eyes of Jesus. Kwa hakika hatuna dhambi yoyote katika machoni pa Yesu. 내가 내 자신을 보면 맨날 죄짓고 사는 거예요. And so when I look unto myself, I always live committing sin. Lakini nikijitazama mwenyewe bado ninatenda dhambi. 죄짓고 사니까 죄인이에요. And so, I live committing sin, so am I a sinner? Kwa hivyo ninaishi kutenda dhambi, kwa hivyo itabaki kwa mimi ni mwenye dhambi. 그 사람 지옥에서 못 나옵니다. Then that person cannot come out of hell. Basi huyu mtu hawezi kamwe kutoka jehanamu. 분명히 내가 죄짓고 사는 게 And 사실이지만 for sure it is true that I live committing sin. Ni kweli kwamba ninaishi kutenda dhambi. 어렵다고 말하잖아요. And then you say that you are righteous. Na bado unasema kwamba wewe ni mwenye haki. 거룩하다고 말하잖아요. You say that you are holy. Unasema wewe ni mtakatifu. 왜 하나님 우리 그렇게 보고 있어요? And so why? Because God is looking unto us in that way. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatuona na njia hiyo. 자, 뷰티풀 마인드에서 And so in the movie called Beautiful Mind, Katika filamu inayoitwa Beautiful Mind, 전내 씨가 친구와 같이 걸어오면서 얘기를 해요. and so John Nash is walking together with the friends and he's saying like this. Jonesh anatembea na marafiki wake na anaona hivi. 친구가 물었어요. 야, 그 귀신들 아직도 보이나? And then the friend asked, do you still see those ghosts? Na rafiki anauliza bado unaona hizo roho? 보여. Oh yeah, I see them. Ndio ninaona. 근데 But then, Lakini 내 소원에 저놈도 내 눈에 사라졌으면 너무 좋겠는데. and so it would be the best if I don't see them anymore. itakuwa vema kama sitawaona tena. 평생 동안 저놈들이 나를 괴롭혔잖아. But then all my life they have been bothering me. Lakini katika maisha yangu yote wamekuwa wakinisumbua. 근데 저놈들은 영원히 내 눈에서 사라지지 않을 거다. But then for them, they would never disappear from my eyes. Lakini wao hawataondoka katika macho yangu kamwe. 다만 내가 저들을 무시하고 산다. It's only that I live ignoring them. Mimi ni kuishi tu kuweza kuwapuuza. 여러분 평생 동안 여러분 눈앞에 어려움은 떠나지 않을 거예요. Everyone, for the rest of your life, the difficulties in you will not leave away from you. Kila mmoja magumu katika maisha yako hayawezi akaondoka kutoka kwako. 야이로의 딸이 죽어 생사를 죽은 것처럼 보이는 것처럼. And so right now, Jairus' daughter is dead, and then it really seems like she's dead. Sasa hivi binti wa Yairo amekufa na inaonekana kwamba amekufa kwa hakika. 어려움이나 문제 여러분 삶에서 평생 떠나지 않을 거예요. And so, the difficulties and the problems will never live away from you. Ugumu na shida haiwezi kamwe kuondoka kutoka kwako. CC 카메라 소리가 들리는데 And so I hear the CCTV camera noise. Ninasikia sauti ya kamera ambazo zimefichwa. 안 들린다고 말해요. But then he has to say that he cannot hear it. Lakini nampasa aseme kwamba sikii. 평생 우리 어려움은 떠나지 않아요. And so for the rest of our life, the difficulties will not go away from us. Maisha yetu ambayo imesalia magumu hayataondoka kamwe kutoka kwetu. 다만 우리가 그 보이는 걸 무시하고 사는 거예요. It is just that we are living ignoring what we see. Sisi kuishi kupuuza yale tunayoona. 그래서 행복하다고 말하는 거예요. And that's why you say that you are happy. Ndio maana tunaweza sema kwamba tuna furaha. 이것이 정신분열증에서 벗어날 수 있는 유일한 길이에요. And this is the only way for us to become free from the mental disorder. Hii ndio mbinu pekee ambayo sisi tutaweza kutoka katika hali ya kukua akili 근데 punguani. 자기가 정상이라고 생각한 사람들은 But then those people who are thinking that they are normal, Lakini watu ambao wanafikiria kwamba wao wako kawaida 절대 거기서 못 벗어나요. and so they can never come out of that. hawezi kamwe kutoka katika
katika hiyo hali. 자기가 보는 게 맞다고 생각하기 And 때문에 because they think that what they see is right, Sababu wanafikiria kila wanachoona iko sawa. 어려워요. and that's why, oh, I'm difficult. Ndio maana niko na ugumu. 힘들어요. Oh, it is difficult. Ni ngumu. 너무 괴로워요. And so it is so painful. Na ni uchungu pia. 정신분열에 걸렸을 때 나타나는 증상입니다. And so this is the symptom of having the mental disorder. Hii ni dalili ya kukuwa na akili punguani. 불평하고 You complain, Wewe unanungunika, 원망하고 and now you na blame, sasa unalaumu watu. 짜증내고 and you get frustrated, Na 화를 내고 you get angry, unakasirika. 분하고 and now you're all angry, Na sasa 억울하고. unakasirika. and now you feel like you're falsely accused, Unahisi kana and now kwamba you're umewekewa, sad. unakuwa na huzuni. 정신분열에 걸렸을 때 나타나는 증상입니다. And so these are the symptoms when you have the mental disorder. Hizi ni dalili za kukuwa na akili punguani. 하나님의 눈에는 어려움이 안 보이는데 And so in the eyes of God, He can't see the difficulties. Katika macho ya Mungu hawezi akaona magumu. 내 눈에만 생생하게 보이는 거예요. But then I can clearly see that only in my eyes. Lakini mimi katika macho yangu naweza ona hii wazi kabisa. 그래서 그걸 자기를 부인을 못하는 거예요. And so He cannot deny that. Na hawezi akakana hili. 거기서 유일하게 벗어날 수 있는 방법은 And so the only way for you to become free from that is, Njia tu ya wewe kuweza kuwa huru kutokana na hili nini? 그래 시식하는 소리 분명히 들려. yes, that is true. I for sure hear the noise of CCTV camera. Ndio kweli ninaweza sikia sauti ya hizi kamera ambazo zimefichwa. 근데 들리는 애들 들린다고 말하면 절대 정신병을 못 나가. I hear it, but if I say that I hear it, then I can never come out of this mental institute. Ninasikia lakini nikisema kwamba ninasikia siwezi toka katika hiyo hospitali ya watu akili punguani. 안 들린다고 말해야 돼. And you have to say that I cannot hear it. Napaswa useme kwamba huwezi ukasikia. 그래야 거기서 나올 수 있어. And then you can come out of it. Basi utaweza kuondoka kutoka pale. 분명히 내 눈에 어려움이 보여. And for sure I see the difficulties. Kwa hakika ninaona magumu. 근데 행복하다고 말해야 돼. But then I have to say that I am happy. Lakini inanipasa niseme kwamba nina furaha. 분명히 물이 없어. And so 물이 분명히 없어. and for sure, there's no water. Kwa hakika hakuna maji. 물이 많다고 말해야 돼. But you have to say that there's a lot of water. Lakini nakupasa useme kuna maji mengi. 분명히 내 눈에 야이로도 죽었어. And for sure in my eyes, Jairus is dead. Kwa hakika binti wa Yairo machoni pangu amekufa. 살았다고 말해. But you have to say that she's alive. Lakini nakupasa useme kwamba yuko hai. 분명히 내 눈에 어려움 보여. And for sure, I see the difficulties in my eyes. Kwa hakika ninaona magumu katika macho yangu. 행복하다고 말해. But you have to say that you are happy. Lakini nakupasa useme kwamba una furaha. 이게 자기를 부인하는 삶이야. And now that is the life of denying myself. Sasa hiyo ni maisha ya kujikana mimi mwenyewe. 자기가 정상이라고 생각하는 자기를 부인을 못합니다. And so if you think you're normal, then you cannot deny yourself. Ukifikiria kwamba wewe uko kawaida basi huwezi ukajikana. 분명히 죽은 거 맞는데 And 뭐. for sure, right now, she's dead. Sasa hivi amekufa. 죽었는데 살았다고 거짓말해. But why do you lie saying that she's dead, but then she's alive? Lakini kwa nini unadanganya kusema kwamba yuko hai na amekufa? 분명히 어려운 게 맞는데 And for sure, it is difficult. Kwa hakika ni ngumu. 행복하다고 거짓말해야 돼. And so then, do you have to lie that you're happy? Na kwa hivyo inastahili udanganye kwamba uko na furaha. 자기를 부인하지 못하는 거야. And so they cannot deny themselves. Hawezi wakajikana wao wenyewe. 그럼 평생 불행한 삶을 살아. And then for the rest of their life, they're going to live the miserable life. Maisha yao yote wataweza kuishi maisha ya kutaabika. 어떤 어려움이 와도 And so whichever difficulties may come unto them, Ngumu yote ile ambayo itaweza kuwakujia. 행복으로 바꿀 수 있는 사람. and so those are people who is able to change that into happiness. Watu ambao wanaweza geuza hili iwe ni furaha. 그걸 반격을 할 수 있는 사람. And then those people who is able to fight against it. Wale watu ambao wanaweza kupigana kinyume nacho. 그 영적인 싸움을 하는 And 사람들은 so those people, who are having that spiritual fight. Watu ambao wako na hivyo vita vya kiroho. 절대 어려움이 왔을 때 And then when the difficulties come, Wakati magumu yanapokuja, 어렵다고 말하지 않습니다. and so they don't say that it is difficult. hawatasema kwamba ni ngumu. 그 싸움을 거부한 사람들은 And so those people who rejected the fight, Hao watu ambao wamekataa vita, 어려워요, 힘들어서 합니다. and they say that they have to live a difficult life.
itawapasa waweze kuishi maisha magumu. 결과적으로 사람이 불행한 것은 And so in the end result, the reason why people are miserable is because Mwisho ambayo inafanya watu wakuwe na taabu ni 어려움 많아서 고통을 당하는 게 아니고 and so they are going through pain not because there's a lot of difficulties. wanapitia machungu sio kwa sababu kuna shida, kuna ugumu mwingi, 자기가 정상이라고 생각해서 And because they think that they're normal, kwa sababu wanafikiria kwamba wao wako kawaida, 자기를 부인하지 못해서 어려움을 당하는 겁니다. and so they're going through difficulties because they cannot deny themselves. wanapitia machungu kwa sababu hawawezi wakajikana wao wenyewe. 오늘부터 우리 한번 거짓말을 한번 해봅시다. Starting from today, let us try lying. Kuanzia leo wacha tujaribu kudanganya. 아셨습니까? Everyone, do you understand? Kila mmoja unaelewa? 왜요? Why? Kwa nini? 우리가 지금 정상이 아니니까. And because all of us, we are not normal. Kwa sababu sisi wote tumepungukiwa kiakili. 정상으로 돌아가려면 거짓말 해야 돼요. In order for us to return to normal, we gotta lie. Ili sisi tuweze kurejea katika hali ya kawaida, lazima tudanganye. 분명히 내 눈에 죽었는데 And for sure, in my eyes, she is dead. Kwa hakika katika macho yangu yeye amekufa. 살았다고 말해. But you have to say that she's alive. Lakini nakupasa useme kwamba yuko hai. 이 사람이 가장 세상에 위대한 사람. And so this person is the greatest people in the world. Mtu kama huyo ndiye mtu mkuu zaidi ulimwenguni. 이 사람 뭘 해도 성공합니다. And so whatever he does, he will be successful. Chochote atakachofanya atafaulu. 그래서 여러분이 행복한 시간들을 보냈으면 좋겠습니다. So I hope that all of you can have that happy time. Natumaini wote mtakuwa na muda wa furaha. 오늘 여기까지 하겠습니다. Okay, I'll speak up to here. Tutazungumza hadi hapa. 기도하겠습니다. Okay, let us pray. Taomba. 하나님 아버지 감사합니다. Father God, we thank you. Baba Mungu tunakushukuru. 분명히 야이르의 딸이 살았는데 And for sure, Jairus' daughter is alive. Binti Yairo yuko hai. 그 집안 사람들은 죽었다고 울면서 통곡하고 난리가 났어요. But then people in the house, they said that she's dead and that they were wailing. Lakini watu katika nyumba walisema kwamba amekufa na walikuwa wanaomboleza. 그러면서도 본인들이 정상이라고 생각하고 살았어요. And then in the meantime, they lived thinking that they are normal. 그 다른 사람이 kufikiria kwamba wako sawa. That is not any other people's story. Uliza hadithi ya watu wengine. 지금까지 그렇게 살았어요. Until now, we are the one who lived in that way. Hadi sasa sisi watu tumeishi tukifikiria hivyo. 속고 또 속으면서 And we were deceived again and again. Tumedanganywa tena na tena. 속은 줄도 모르고 지금까지 우리가 살아왔는데. And so we lived without knowing that we were deceived. Tumeishi pasipo kujua kwamba tumedanganywa. 우리가 교회를 통해서 우리 부인할 수 있는 힘을 주셔서 감사합니다. And so we thank you for giving us the strength to deny ourselves as we go to church. Nakushukuru kwa kutupatia nguvu ya kuweza kujikana tunapoenda kanisani. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. In the name of Jesus, we prayed. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Thank you very much. Asanteni sana.